শুরু করে ফেলতেছে। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস বলি, হয়তো মিড হবে না এবার, and what might happen in the final, some topics of mid will be included as in not exactly will be stated in the final syllabus. That's these are the topics also included in mid, but thing is, um, the topics like inheritance, right? Topics like inheritance, encapsulation, then first of all class creating, those things. Okay, so if there's a question in final about creating a class, then automatically the class creating things from lecture 3, also lecture 3 na, slide 3, আমাদের যে ক্লাসের যে স্লাইডটা ছিল, so automatically that is included if there is a question in final about creating a class. So there might be some question which includes topic like inheritance, polymorphism. স্যার So thing is, হ্যাঁ একটু ওয়েট কর, একটু বলুন। So thing is you cannot just মানে এমন করতে পারবো না যে আমি কিছুই পড়বো না মিড থেকে ফাইনালে, ওরকম না। But that those topics, the topics starting made will be included in the final syllabus, especially topics like inheritance, polymorphism, important ones. হ্যাঁ বলো। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের লাস্ট ট্রাইমেস্টার গুলোতে যে কোশ্চেন ছিল ফাইনাল বা মিডের, এখন তো স্যার আমাদের ওটা 40 মার্কসের হয়ে গেছে, অনলাইনে হওয়ার কারণে 40 হয়ে গেছে। এখন স্যার কোশ্চেন গুলো কি ওই প্যাটার্নে থাকবে না কোশ্চেন চেঞ্জ হবে? Depends on where the exam will take place. Online exam হলে একটু একরকম হয়, দেন অনসাইট এক্সাম হলে একটু অন্যরকম হয়। বাট স্যার স্যার আমাদের 40 কি হচ্ছে মার্কের জন্য ফাইনালটা অন ক্যাম্পাসের সম্ভাবনা অনেক বেশি? I can't comment on that. I don't have any idea. হ্যাঁ, আরেকজন কি বলো? স্যার আমরা লাস্ট যে আমাদের একটা তো সিটি হয়েছে অনলাইন সিটি ওয়ান, এটা যদি স্যার রিভিউ সেকশনটা যদি ওপেন করে দিতেন, কারণ হলো স্যার আমরা কোশ্চেন গুলো যদি পড়তে পারতাম বা দেখতে পারতাম তখন ঠিক ছিল স্যার। এখন তো স্যার ওখানে আমরা যাইতে পারতেছি না, ওখানে যাওয়ার পরে ব্যাক করে দিচ্ছে। যদি রিভিউ সেকশনটা ওপেন হ্যাঁ, করে ওটা দিতেন অফ স্যার করা। That's currently turned off. So maybe I will add some comments in your answers, then I will open it up. স্যার মার্কস দিবেন না স্যার? Not now. Comments এখন জাস্ট দেখতে পারবো যে কি করছো। স্যার মার্কস না পেলে আমরা বুঝবো কি করে যে আমাদের নেক্সট সিটিটার উপরে কতটুকু কি ফোকাস করা লাগবে না লাগবে, মানে 100% আমাদের ফোকাস করতে হবে। অবস্থাটা কেমন 100% ফোকাস করতে হবে। এখন মানে there ফোকাস are তো some স্যার 100% limitations. করবো There are some limitations that you also know, and মানে আমিও কিছু করতে পারতেছি না এদিকে। আমি জানি কোনটা করলে ভালো হতো, বাট some limitations are there, and আসলে ফিডব্যাকটা দেওয়া হবে। হ্যাঁ, ফিডব্যাকটা দেওয়া লাইক কমেন্টস, কমেন্টটা করে দিন স্যার, ওইটাই হবে। কোথাও যদি স্পেশালি ভুল হইলে, হ্যাঁ, যে দিস পার্ট ইজ রং, ওগুলো আর কি বলে দিচ্ছি এখানে এখানে ভুল হয়েছে। তাহলে একটা কাজ করা যেতে পারে যে কমেন্টস দিয়ে হয়তো একটা ডিসকাশন করা যেতে পারে যে আচ্ছা এই অ্যান্সারটা দেখো, এখানে এইরকম ভুল, এটা কমন ছিল, আর এটা ঠিক, এটা রাইট, এরকম এটা এই ডিসকাশনটা করা যায়। হ্যাঁ, লাস্ট সেমিস্টারে একটা কোর্সে স্যার ম্যামে যতগুলো সিটি নিয়েছে মিডের আগে এবং মিডের পরে সবগুলোর রেজাল্ট একসাথে উনি ফাইনালের 2 দিন আগে রেজাল্টটা দিছে। এরপরে প্রবলেমটা হচ্ছে কি স্যার অনেকেরই রেজাল্ট খারাপ হয়েছে, কিন্তু ম্যাম যদি আগে জিনিসগুলো বলে দিত, মিডের আগে মিডের সিটির রেজাল্ট দিত বা ফাইনালের কয়েকদিন আগে ফাইনালের সিটির রেজাল্ট গুলো দিত, তাহলে তো স্যার স্টুডেন্টের জন্য বেটার হতো না। কিন্তু ম্যামে ফাইনাল 3 দিন আগে সবগুলোর রেজাল্ট একসাথে দিছে, এই জন্য স্যার অনেকেরই ফার্স্ট অফ রেজাল্ট অল, I খারাপ am not gonna comment on other faculties' procedure, and second, I think it's good if you provide the feedback earlier than the exam, like mid-এর আগে যে কুইজগুলো নেওয়া হয় সেগুলো ফিডব্যাক মিড-এর আগে দিলে বেটার, ফাইনালে কুইজের ফিডব্যাক ফাইনাল আগে নিলে বেটার। বাট আমি নিজেও অনেক সময় এরকম তাড়াতাড়ি ফিডব্যাক দিতে পারি না, সো স্পেশালি ইফ দেয়ার ইজ আন ওভারলোড, লাইক লাস্ট সেমিস্টারে আমার অনেক ওভারলোড ছিল, সো ফিডব্যাক অনেক দেরি দিতে, সো অনেক সময় এটা ফ্যাকাল্টিদের হাতেও থাকে না। বাট আই নো যে
এই যে যেটা বললাম, মিডের ফিডব্যাক মিডের আগে দিলে বেটার ফর স্টুডেন্টস। ওকে স্যার মানে কমেন্টটা যদি এভাবে দেওয়া হয় যাতে আমরা বুঝি যে আমাদের হয়েছে কি হয় নাই, মানে ফুল মার্কস হলে কি হয়েছে কি হয় নাই। কারণ স্যার আমাদের যেহেতু স্যার 30 মার্কস হলো সিটিতে আর ফাইনালে 40, কারণ আমাদের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা চেঞ্জ হয়েছে। স্যার যদি স্যার মানে আমি যদি বুঝতে পারতাম যে কেমন হয়েছে, তাহলে পরের গুলোতে কিভাবে করতে হবে বা হলো জিনিসগুলোকে আমরা সাজিয়ে নিতে পারতাম স্যার। এই জন্য স্যার যদি হ্যাঁ, ওই তো কাইন্ডলি এমন ভাবে ফিডব্যাকে দেওয়া যায়। ফিডব্যাকটা ওভাবে দেওয়া হবে যে কোডে, স্পেশালি যদি তুমি কিছু ভুল করো, হ্যাঁ সেই জিনিসগুলো আর কি বলা হবে যে এই পার্টগুলো ভুল, ঠিক হলো তো ঠিক, ইটস ফাইন। ওগুলা হয়তো বেশি একটা কমেন্ট করবো না, যেগুলো ঠিক আছে। যেগুলো ভুল পার্টগুলো আমি আর কি বলে দেবো যে এখানে এই জিনিসটা ভুল হয়েছে। আর কিছু কিছু কোড থেকে মানে 100%ই ভুল, পুরো A to Z সিনট্যাক্স, ক্লাস লেখা স্টাইল সবই ভুল, সেগুলো আবার বেশি কমেন্ট দেওয়া ডিফিকাল্ট। সো মানে স্পেসিফিক ভুলগুলাই আর কি কমেন্ট দেওয়াটা ইজিয়ার। হ্যাঁ, আর যদি ব্রড লেভেলে ভুল হয় বা পুরাটাই কারেক্ট হয়, ওগুলো আর বেশি কমেন্ট দেওয়ার একটু টাফ। এনিওয়েজ ওটা থাকুক, আমরা লেটস কন্টিনিউ আওয়ার ক্লাস। আচ্ছা, আজকে আমাদের ক্লাসের টপিক হচ্ছে অদ্ভুত জিনিস কি, আমি লাস্ট সেমিস্টার একটা কমেন্ট পাইছিলাম যে আমি কোড দেখাইতে পছন্দ করি, সো বেশি কোড দেখাইছিলাম, তখন একটা স্টুডেন্ট বলছিল যে কিছু কিছু টপিকের আবার কিন্তু এই স্লাইড নেই। হ্যাঁ, তোমাদের এই লেকচার 5 দেন জিইউআই টিউআই এগুলার কিছু স্লাইড আছে, বাকি কনসেপ্ট গুলো লাইক ফাইল, অ্যারে লিস্ট, তারপরে ফাইনাল স্ট্যাটিক, এগুলা কোনো স্লাইড নেই এবার। তো তখন আবার আমাকে বলছে যে ওইগুলো স্লাইড দিয়ে পড়াইলে ভালোই। আচ্ছা যাই হোক, সো মিক্সড ফিডব্যাক অলওয়েজই পাওয়া যায়। স্যার এইটার স্লাইডটা মনে হয় আমরা পাই নাই স্যার, ওই যে একটা ক্লাস লাস্ট ক্লাসে যা করছিলাম পাও নাই? দেখি স্লাইডটা এখানে এখানে দিচ্ছি না, হ্যাঁ এখানে দিচ্ছি না, এটা হচ্ছে এখানে দিচ্ছি। স্যার ড্রাইভে তো দেওয়া আছে স্যার। ড্রাইভে দেওয়া আছে। ও স্যার আমি ওই একটু কনফিউজিং। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি এক কাজ করি, এটা হাইড করে দিই, এখানে স্লাইডটা হাইড করে দিই। এটা করা হয়েছে কারণ অনেকে ওই যে ড্রাইভে দেখে, তো ড্রাইভে স্লাইড গুলো দিস, আর ড্রাইভে দেওয়া বেটার বিকজ ড্রাইভ ইজ মোর রিলায়েবল দেন এলএমএস। Anyways, so today we will start with interface, but okay. So last class we talked about abstract class, and do you remember what is abstract class? What is abstract class? The main things we should know about abstract class. এগুলা কার মনে আছে? স্যার এটাতে হচ্ছে ইউজারের কাছ থেকে ডিটেইলস হাইড করা যায় স্যার? ইউজারের কাছ থেকে, not exactly. Method details, huh? So in abstract class we have these methods called abstract methods. We can hide the implementation details of that methods. How to hide implementation details? We will not provide bodies of that method. So let's talk about differences between abstraction and encapsulation. So abstraction is an idea which is implemented using abstract class. And also earlier we saw that encapsulation was something for hiding implementation complexity. So what is the difference between abstraction and encapsulation? তার আগে encapsulation, what did we do in encapsulation? আমাদের মনে আছে? জি স্যার। স্যার একটা প্রাইভেট ডিক্লেয়ার করলে অ্যাক্সেস মডিফায়ার মানে স্যার সরাসরি হচ্ছে ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল গুলোকে ইউজ করা যাবে না, এটা হচ্ছে স্যার মানে রেস্ট্রিক্টেড করে দেয়া, তারপর হচ্ছে গেটার আর সেটার ফাইলের মাধ্যমে মেথডের মাধ্যমে হচ্ছে অ্যাক্সেস করা। Okay, so yes, that is one implementation of encapsulation, main implementation. But encapsulation mainly says we will hide all the things in the class
that does not need to be accessed from outside. Also the class member methods that are for class inner works, ক্লাসের নিজের কাজের জন্য যে মেথডগুলো আছে সেগুলো আমরা হাইড করে দিব, সব ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল হাইড করে দিব। সো এটা করলে যেটা হয়, we are hiding the complexity of the class. So encapsulation mainly hides the complexity of the class so that we can use fewer methods and we can access the instance variables using methods. Yeah. In the other way, abstraction means hiding the implementation details. So encapsulation hides some methods from the class. কিছু মেথডকে হাইড করে রাখছে যেটা বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করা যায় না। মেথডস আর ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবলস অলসো। সো বেটার ক্লাসের মেম্বারকে কিছু হাইড করে রাখছে। So encapsulation hides some class members. Abstraction hid the implementation of some methods. So in abstraction, we will not provide the implementation of some methods. We will hide that implementation. Okay, so এটা হচ্ছে main difference between abstraction and encapsulation. Encapsulation hides complexity by hiding the class members. Abstraction hides implementation details by not providing method implementation or method body. কোন কোশ্চেন এখানে? Fine. So today we will start a new concept called interface. So interface is a keyword. What does interface do? Interface is something similar to a class, and using interface we can fully abstract a Java class. That means, what is meant by fully abstracting? So all the methods inside a class, if we convert those methods to abstract methods, if we convert all the methods in a class to abstract method, that is somewhat similar to an interface. Okay, so interface is something closely related to, very similar to a class, some few differences, and it contains only abstract methods. Okay, so using an interface, you specify what a class must do, but how it does it. So as it contains only abstract methods, interface only contains only abstract methods. So what does abstract method do? Abstract method says that this is the thing, this is the method the child class should implement, not how the child class will implement it. Okay. Same goes for interface, but interface only contains abstract methods. So it only tells that these things you should do. যে মেথডগুলো থাকবে ইন্টারফেসের, ইন্টারফেস বলবে যে আচ্ছা এই কাজগুলো তুমি করবা। It does not provide any implementation details, so interface will not say anything about how to do those things. Okay, so it's like telling someone to do what you should do, like তোমার ছোট ভাইকে বলা যে তুমি এই কাজগুলো করবা, but not telling him to do how to do those things. এটা হচ্ছে ইন্টারফেস। সো ইন্টারফেসের একটা এক্সাম্পল হইতে পারে যে সাপোজ আগের যে টিভি গুলো ছিল, old TVs had some interface like knobs and things like that. So you knew what those interfaces do, like button for changing the channel, button for changing volume. You know how those things work, but how those things are implemented was hidden. Okay, so interface এর আইডিয়াটা এরকম যে আমরা একটা ইন্টারফেস দিয়ে দিব যে এই জিনিসগুলো থাকবে ওখানে। নর্মাল যদি একটা ফিজিক্যাল ডিভাইসের ইন্টারফেস চিন্তা করো, ইট কন্টেইনস সাম interface buttons and things like that, but we know how those things work, but we don't know how those things are implemented. সেরকম যে এখানে এই কাজগুলো করতে বলা হবে ইন্টারফেসের মাধ্যমে। জাভা, it will instruct another child class, basically it will instruct child class to do
some things, but it will not tell how to do those things. Okay, so one thing good about interface is a class can inherit any number of interfaces. So for class inheritance, when a class inherited another class, we could not inherit more than one class. একটা বেশি ক্লাস কিন্তু ইনহেরিট করা যেত না inheritance. For interface, we can implement as many interfaces as we want. আচ্ছা এটা আমরা দেখবো, সমস্যা নেই। ওকে, এটা মানটা আমরা দেখবো। সো ইন্টারফেসের কিছু প্রপার্টি আমরা দেখি। Interfaces are syntactically similar to classes. Okay. So when you will write an interface, the code will be somewhat similar for writing a class code. But interface can only have fields that are final and static. Okay, so final and static, এটা আমাদের actually next topic. খুব সংক্ষেপে বললে, final variable means we cannot change the variable, we cannot change the value of that variable. একটা variable final হওয়া মানে value change হয়ে যাবে। Static means there can be only one copy of that variable. And এটা কিভাবে different? যে instance variable, when we declare an instance variable in a class, each time we create an instance, that means each time we create an object of that class, one copy of that instance variable is created inside that object. একটা object create করলে তার মধ্যে ওই instance variable এর একটা নিজস্ব কপিও থাকে। প্রত্যেকটা অবজেক্টের জন্য আলাদা আলাদা instance variable copy থাকে। Okay. Static says that for a class, only one copy of variable will be created. So static variables does not belong to instances, belongs to the class. মানে static variable প্রত্যেকটা অবজেক্টের জন্য আলাদা করে static variable কপি ক্রিয়েট হবে না। Only one copy will be created that will belong to a class. Okay, so these are short examples or short definitions of final and static. So these are the next topics in our class. পরে আমরা final and static দেখবো। আপাতত একটুকু থাকুক এখানে এটা দেখার জন্য। So the first property of interface is it contains only final and static fields. So it does not contain any instance variable. Abstract class and normal concrete class contained instance variables, but interface cannot contain any instance variable. Then, so this rule is about the variables. আমরা শুধু final or static variable create করতে পারবো। Okay. Another rule is can contain only public abstract methods. So first we said interface is similar to 100% abstract class. Okay. So that means interface can contain methods, but all those methods will be abstract methods. No method will be implemented. Okay. So these are the two important differences with the interface, between an interface and a class. So interface have same access levels. That means before classes, we can give access modifier like public and default. Interface can also have same access modifiers. Interface can also be public and default, and interface members can also be public, default, or other. We can also provide other access modifiers. ঠিক আছে? So access modifier ক্লাসে আমরা যেভাবে ইউজ করতাম ইন্টারফেস ওভাবে ইউজ করতে হবে। So interface like a class defines a type. ক্লাসের মতো এটা একটা টাইপ ডিফাইন করে, and we can create references of that type. ক্লাসের
ইন্টারফেসে আমরা রেফারেন্স ক্রিয়েট করতে পারবো, বাট উই ক্যান নট ক্রিয়েট অবজেক্টস অফ ইন্টারফেস। এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম দিস? ইমপ্লিমেন্টেশন দেখলে হয়তো আর একটু ক্লিয়ার হবে। Questions? Okay, moving on. So interface, what we can do, interface cannot have instance variables. Okay. So we are blocking instance variables from interface. Cannot have it. We cannot create objects of interface. We cannot provide any instance variables in an interface. মানে অবজেক্ট রিলেটেড যে জিনিসগুলো সেগুলো কোনোটাই ইন্টারফেসে থাকবে না। So what is related to object? Instance variables are related to objects. Because instance variables are created when we create an object. So interface cannot have it. Okay. Then constructor. Again, constructor is created for creating an object. Interface cannot have object, cannot have constructors. Then member methods or normal methods. Again, to call a normal method, we need to create an object. But interface cannot create any object, cannot have normal methods. So these are the differences between Java class and interface. All object related things are missing from interface. এছাড়া interface মোটামুটি abstract ক্লাসের মতো। ঠিক আছে? So thing is like this, we can say interface is like an 100% abstract class, and these are the differences between an abstract class and interface. মানে সব abstract মেথড থাকবে abstract ক্লাসের মতো, মানে abstract ক্লাস যদি আমরা একটা ক্রিয়েট করি যেখানে সব মেথড abstract সেরকম, and also these things, এই জিনিসগুলো আমরা ইনক্লুড করতে হবে। Okay, so we cannot create objects of interface. That's very clear right now. Okay, so let's take a look at some code. So we have this syntax of how to create an interface. আচ্ছা, তো এই কোডগুলো আমি তাহলে করি, দেখি আমাদের লাভ হয় কিনা। So let's create an interface. Okay, so to create an interface, you need to right click, new, to click Java class. Here you can select interface or not even select interface, doesn't matter. Maybe select class and write the class name. Let's follow the code in the lecture. So it created a flyable interface. Let's create flyable. Now, interface should use the keyword interface. This is how we can create an interface. Just change the class keyword to the interface keyword. So here we created an interface called flyable. Access modifier is public. We can remove access modifier. So access modifier behaves like access modifier in class. Class যেভাবে access modifier behave করতো interface ওভাবে behave করতো। So inside the interface, you can have two types of member. One is variables that are final and static. How to declare variables? We can declare it like this. Int, not int, it's string sky. So interface variables are public, final, and static. Variables. Fields. স্যার মিডিয়াটা হচ্ছে ইটালিক হলো কি করে? ওটা কি মানে আপনি করছেন নাকি ইটালিক মনে হচ্ছে? জি স্যার ইটালিক।
Maybe because it's final. Final maybe italic করে দেয়। আচ্ছা যাই হোক। So thing is, we are saying that in interface variables are public, final, and static. But if you don't even add the keywords public, final, static, still it will be public, final, and static. So if you add the keyword final here, okay, it's okay, fine, no problem. Keyword static. So usually it's written like this, static final. Final usually পরে দেওয়া হয়, আগে দিলেও সমস্যা নেই। Then you can also add the keyword public. But you can see these keywords are grayed out. What does it mean? That there is no significance of adding these keywords. These are implicitly added by the compiler. কোডটা যখন compile হবে, compiler এই keyword will add করে দিবে। You don't need to add these keywords. So if you keep it like this, still this variable media will be public, final, and static variable or field. Okay? So to declare methods, interface can only have abstract methods. Public abstract methods. And you can declare them like this: void phi, void or boolean. Now, honestly, is it making a difference? এখানে কোড যেভাবে আছে আর আমি যেখানে টাইপ করতেছি কোড, is it making any difference actually? বুঝতে কি বেটার মনে হচ্ছে এভাবে? ভেরি কনফিউজড। কোড দেখলে কিভাবে বুঝতে শিখতে? আচ্ছা, স্যার anyways, শুধু কোড দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু আপনি যখন হচ্ছে মানে পড়ানোর পরে যখন কোড দেখাচ্ছেন আর কি মানে বিষয়টা ধরতে সুবিধা হচ্ছে এটাই আর কি। হ্যাঁ ওটা তো এখানেও কোডেও তো আমি এখানেও বলি যে এটা এইভাবে কাজ করছে। ফাইন, আচ্ছা কোড দেখি সমস্যা নেই। সো থিং ইজ all these methods, স্যার মেথডও কি যে পাবলিক অ্যাবস্ট্রাক্ট এটা ডিফল্ট থাকে নাকি? it's provided by the compiler. So again, if you add this public abstract keyword to these methods, it's grayed out. Grayed out means it's not necessary. Yeah. So again, what happens if you don't provide these keywords, or even provide one and don't provide other? Compiler will provide the missing keywords. So compiler will turn these methods into public abstract methods like this. Doesn't matter if you provide these keywords or not. Compiler will turn it into public abstract methods. So in this way, if you declare the class in this way, this looks much more clear than adding all those keywords in front of the fields or methods. Keyword গুলা দিলে কেমন জানি একটু গিঞ্জি গিঞ্জি লাগে, right? So this looks more clear, and by default compiler will provide those keywords, so you don't need to worry about it. So if we declare a class like the interface like this, compiler will turn it into interface like this. So these extra keywords will be added by the compiler. Do you say any questions? No, sir. আচ্ছা দেখি আর এখানে কি বলছে। এই জিনিসই বলছে। Okay, so moving on. Okay, let's use this interface in a class. Similar to abstract class, interface will only be useful if a child class inherits it. So let's create a class, call it bird. So to make this class bird a child of flyable, we need to inherit flyable in class bird. And for that, we will use a keyword called implements. So this is the keyword for inheriting a interface. Implements. For class inheritance, we used extends. For interface inheritance, we will use Extends.
ক্লাসের জন্য এক্সটেন্স, আর ইন্টারফেসের জন্য ইফ উই আর ইনহেরিটিং, দুইটাই কিন্তু ইনহেরিট করে। একটা ক্লাস অন্য একটা ক্লাস বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস বা ইন্টারফেসকে ইনহেরিট করে। For class inheriting a class, abstract or non-abstract, we need to use the keyword extends. And for interface, we need to use the keyword implements. Now, what happened? What did this interface contain? Flyable. It contained two abstract methods, and class bird inherited those methods. So class bird now contains two abstract methods. Okay? Two abstract method, fly আর need fuel. এই দুইটা abstract method এখন আমাদের bird class এ চলে আসে। So now what do we need to do? Same rule that we saw in abstract class. When a class inherits some abstract method, it need to কি করতে হয়? কি ছিল রুলটা? When a class, this class bird, inherited two abstract methods by inheriting the flyable interface. ওভাররাইট Yes. So we need to override the abstract methods. So we will write the method like this: public void fly. And we can print bird is flying in the sky. And not in the sky, in the media. So we can access this media variable using interface name dot media. So flyable dot media. Okay. So flyable dot media means this string media, and the value is sky. So it will print bird is flying in the sky. This fly method. Okay. One thing to add, that this fly method should be public. Can public? Because it is inheriting a public fly method. This fly method is also public. So there was a rule in method overriding that access modifier এর একটা rule ছিল না method overriding এ? The overridden method কি ছিল? Cannot be more accessible or can be more accessible? Okay. The rule was like this: if we override a method, the overridden method cannot be more restrictive. So it cannot have more restrictive access modifier. But public is the least restrictive access modifier. So public access modifier টা সবচেয়ে কম restrictive. So anything other than public is more restrictive, and we cannot do that. So if you do not write the public keyword here, it will give an error. Errorটা এই জন্য যে একটা মেথড যদি ওভাররাইট করো, overridden মেথডটা cannot be more restrictive. Should have access similar to the parent method or more excessive. Okay. So it must be public. এই পয়েন্টটাকে বুঝছি কেন পাবলিক দিল? স্যার আরেকটা বার স্যার। So parents method, the access modifier in the parents method and the access modifier in the child's overridden method, there's a relation. Relation is child's overridden method cannot have more restrictive access modifier. প্যারেন্টের মেথডে যে access modifier আছে, চাইল্ডেরটা তার চেয়ে বেশি রেস্ট্রিক্টিভ হতে পারবে না। ঠিক আছে? সো রেস্ট্রিক্টিভ কোনটা সবচেয়ে বেশি রেস্ট্রিক্টিভ access modifier? Private, right? Then default, then protected, then public. So public is the least restrictive access modifier. স্যার এই আমাদের যে স্যার যে সেকেন্ড ক্লাস যেটা বার্ড ইমপ্লিমেন্টস ফ্লাইবেল ইনহেরিট করলাম,
তো এখানে স্যার যদি পাবলিকটা না দিতাম তখন কি স্যার স্যার ডিফল্ট হয়ে যেত? এখানে সেকেন্ডটাতে স্যার ওই ক্লাস ওয়ার্ড ইমপ্লিমেন্টস ফ্লাইবল, ওখানে স্যার যে পাবলিক ভয়েড ফ্লাই, সেখানে যদি পাবলিকটা ক্যান্সেল করে হ্যাঁ দিই ওটা হচ্ছে তাহলে কি স্যার ডিফল্ট হয়ে নো যায়? এক্সেস মডিফায়ার মিনস ডিফল্ট। হ্যাঁ, তাহলে স্যার ওই যে ফ্লাইয়েবল যেটা ছিল, পাবলিক ইন্টারফেস ফ্লাইয়েবল মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট যে ক্লাসটা ছিল, হ্যাঁ। ওইখানে স্যার এটা তো আবার পাবলিকই থাকে, ওই জন্য আর কি স্যার হয় না। হ্যাঁ, thing is this method is public, so you cannot make this method non-public. Any other access modifier will be more restrictive than public, that we cannot do, so it must be public. Okay. So we need to implement another method. So the public, this all will also be public, void need fuel, not void, actually boolean, and return false. False. Birds does not need fuel, it needs food. Fuel is for airplanes, so it's returning false. So now the implementation is completed. We have implemented this interface flyable in the bird class. Questions? ইমপ্লিমেন্টেশনটা আসলে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস ইমপ্লিমেন্ট করার মতোই, যে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড গুলো আছে সেগুলো আমাদের ওভাররাইড করে দিতে হবে, বডি দিয়ে দিতে হবে। Okay, so let's create another class. Implement this flyable one more time. Create class airplane. Implements flyable. Again, we need to override these two methods. So we can copy it. Here we will say airplane. Airplane is flying in the sky and need fuel. Now airplane needs fuel, right? So it should be true. So we implemented the flyable in two classes, bird and airplane. Yes, sir. Now we can create objects. Let's create a test class. The main method, create some objects of bird and airplane. So bird B equal to new bird, airplane A equal to new airplane. Okay. So this is an object of the bird class, this class, and this is an object of the airplane class, this class. So when we write p dot fly, we call the fly method of the bird object, and when we write a dot fly, call the fly method of the airplane. Just it is normal arrangement. So what we can do actually, we can change this reference using subclass polymorphism. We can change this reference to flyable reference. So it will look like this: flyable A, flyable A. So this is subclass polymorphism. Okay. So can you have a subclass polymorphism? The reference is of type flyable. That is the parent of bird and aeroplane. So if the reference is of parent type and the object is of child type, we will call that subclass polymorphism. So we can use interface as reference to concrete objects. This object obviously interface child হইতে হবে. And now using these references, we can call the methods declared in the interface. So we can call fly method and also need fuel method. And when we call the method, this method will be called on the object. So
এই বার্ডের যে অবজেক্ট এটার ফ্লাই মেথডটা কল। Similarly, this will call the fly method of the airplane. Okay, but we cannot create an object of flyable. Flyable is an interface. We cannot create object of that. Okay, so one good thing about using interface is that a class can inherit multiple interface. সুবিধা হচ্ছে অনেকগুলো ইন্টারফেস ইনহেরিট করতে পারে। So we can do like this. We can add another interface, call it floatable. So this is another interface, cannot call it public. Floatable. Okay. So inside this interface, let's add a method and float. So we created this interface, floatable. It contains one abstract method, public abstract method, can float. Now let's implement this floatable interface in our bird class. We already implemented flyable. Now we can also add floatable. Just add a comma here and then floatable. Okay. So floatable interface is also implemented in the bird class. Why is it giving an error? Why is it giving an error? Public. No. Access modifier কোনো সমস্যা নেই। স্যার ওই ক্যান ফ্লোট তো ইউজ করি না ওই জন্য। Yes. So when we inherited the floatable interface, we also inherited the abstract method that we did not implement. So we need to implement this can float method. So it will look like this, similar. Just change the name to can float. Now the error is gone. So a Java class can inherit multiple interfaces. Okay, one question for you. Can it extend another class and inherit interfaces at the same time? একই সাথে একটা ক্লাস অন্য একটা ক্লাসকে এক্সটেন্ড করে ইন্টারফেসকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে কি? পারবে। So suppose we have an animal class, like this class animal. No need to write anything inside the animal class. Just for example. So now bird class can also inherit the animal class. And for inheriting a class, we need to write extends. So now this bird class is a child class of animal and also child of flyable and floatable interfaces. Okay. So a class can inherit a class and also at the same time inherit or implement multiple interfaces at the same time. So this is the biggest class declaration that we will see when a class extends another class and implements multiple interfaces. এর চেয়ে বড় দেখতে পারো যদি অনেকগুলো ইন্টারফেস ইমপ্লিমেন্ট করে 10-12টা, তাহলে দেখবা যে এখানে আরো অনেক কমা দিয়ে আরো অনেকগুলো ইন্টারফেস। Questions? Okay. এগুলো বলা আছে এখানে সেম জিনিস, এগুলো এই কোডই করছি আমি, ঠিক আছে? সো কোডগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি দিব না, কারণ এই স্লাইডে এই একই জিনিসই কোড করা, এই অ্যানিমেল এইখানে এক্সটেন্ড করা আছে, একই জিনিস করা আছে। আচ্ছা, extending multiple interfaces. Okay, so here we are saying that interface itself can inherit other interfaces.
আচ্ছা, প্রথমে যেটা বলছে ক্লাসের ব্যাপারে, সো ক্লাস ক্যান ইনহেরিট মাল্টিপল ইন্টারফেসেস দ্যাট উই did here. This class bird inherited multiple interfaces. So interfaces can also inherit other interface. ঠিক আছে, ইন্টারফেসও অন্য ইন্টারফেসকে ইনহেরিট করতে পারে। সো ওটার একটা এক্সাম্পল দেখাই, অন্য একটা কোডে দেখাই। So suppose we have three interface sport, interface event, interface. So now we have three interfaces. What we can do, we can make this hockey interface inherit these two interfaces. So here we'll use the keyword extends. Sports and hockey. For hockey, no? Event. This way, one interface, this interface hockey, is inheriting these two interfaces, sports and event. Okay, so if you inherit this hockey or implement this hockey in your class, and if this, suppose sports had a method void f1, event had a method void f2, and hockey had a method void f3. Now if a class inherits the hockey interface, it needs to implement all these three methods. তিনটাই implement করতে হবে, because the hockey interface is inheriting these two methods using inheritance. So hockey interface actually contains three methods, f1, f2, f3. And if you inherit hockey class, you need to implement all those three methods. তিনটাই তোমার implement করতে। Questions? Okay, so let's summarize. This is a good summary of Java inheritance. So we can inherit, a class can inherit another class using keyword extends. So this is one-to-one relation. A class can inherit another class using extends. একটা ক্লাস শুধুমাত্র আরেকটা সিঙ্গেল ক্লাসকে ইনহেরিট করতে হবে extends keyword use. One class can implement, it's also inheritance, but we will use the keyword implements multiple interfaces, one or more. So a class can implement one or more interfaces using this system. একটা হইলে শুধু ইন্টারফেসের নাম, মাল্টিপল হইলে কমা দিয়ে যতগুলো লাগে, আরো থাকলে আবার কমা দিয়ে সেগুলো। And another relation is interface can extend another interfaces. So that was the example. Interface hockey, it's extending to other interfaces. Okay. So these are the three kinds of inheritance you will see in a Java class. So these two are multiple inheritance. That means class can inherit multiple interface. Interface can inherit multiple interface. This is single. Class can extend one class. Okay. বুঝছি এটা? জি স্যার। আচ্ছা, so why use interface? Shortly আমরা দেখি। Java has single inheritance only. So okay, mainly this says that we can inherit multiple inheritances. Sorry, multiple interfaces, right? This is the main benefit of using interface, because Java does not allow to inherit more than one class. একটা বেশি class inherit করতে দেয় না। Multiple inheritance allowed. So this is a benefit for us.
then provide set of common methods. This is actually benefit of inheritance. Inheritance provides a set of common methods throughout the child classes. Right? So inheritance is used by interface. So এই যে set of common methods এর যে সুবিধা সেটা ইন্টারফেসেও আমরা পাবো। Define standardized ways people and system can interact. আচ্ছা একটু বেশি theoretical এই জিনিসটা। Mainly বলতে চাইছে interface can provide some standard methods that all child classes should implement. ঠিক আছে, জিনিসটাকে একটা জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড কিছু মেথড আমরা ডিফাইন করে দিতে পারি, এগুলো সবাই ইমপ্লিমেন্ট করবে চাইল্ড। Okay, let's continue. So this here we already saw. এই জিনিসগুলো আমরা দেখছি যে ফ্লাইয়েবল ইন্টারফেসের রেফারেন্স ইউজ করে আমরা ক্লাসের অবজেক্টকে রেফার করতে পারি। One thing is, এই ক্লাসটা যদি আমরা দেখি, this class has 3 parents: animal, flyable and floatable. These are parent interface, these are parent class. So in this case, we use the interface flyable to refer to bird. So in using this interface, we can only call b.fly and b.foil. You know, because these two methods are defined in the flyable interface. Flyable interface টা যদি দেখো, এটার মধ্যে দুইটা মেথড আছে, fly আর needfoil. Okay. So if you created a floatable in reference refer to a bird object, then using this reference you can only call, কাকে কল করা যেত শুধু বলো তো? ফ্লোটেবলটা যদি আমরা একটু দেখি, this is the floatable interface. It contains the method can float. This is the floatable interface. So we created a floatable reference to a bird object using b1. So which member can we call? We can call the can float method. We cannot call the fly or needfoil method using b1. কারণ b1 হচ্ছে floatable এর রেফারেন্স, ফ্লাইবল এর যে মেম্বার গুলো সেটা আমরা এখান থেকে কল দিতে পারবো। আমরা শুধু floatable এর মেম্বার গুলোই কল দিতে পারবো। ক্লিয়ার এটা? আচ্ছা, in short, to summary, in short, if we create a reference to refer to an object, the members defined inside the reference are the member that we can call. For example, in this flyable reference, we can only call fly and needfoil methods. এই যে b রেফারেন্সটা যেটা ফ্লাইবল এর, সেটাতে আমরা শুধু ফ্লাই আর নেটফয়েল কল দিতে পারবো। কেন? কারণ হচ্ছে ফ্লাইবল এর মধ্যে এই ফ্লাই আর নেটফয়েল মেথড ডিক্লেয়ার। তো এই ফ্লাইবল এর রেফারেন্স শুধু এই মেথডগুলোকে কল দিতে পারবে, এটা ক্যান ফ্লোট কল দিতে পারবে না। সেম গোজ ফর ফ্লোটেবল. Floatable can only call can float method because can float method is defined in floatable interface. So it can only call that method. It cannot call fly or needfoil methods. ঠিক আছে। Okay, so interface এর জিনিসপত্র আমাদের দেখা শেষ। এখন হচ্ছে when to use abstract class versus interface versus concrete class. কখন আমরা কোনটা ইউজ করব? So generally we will start with concrete class. So here we have a concrete class A and it has two child class B and C. So when we will write like this, কখন আমরা concrete class use করব? When A class contains some concrete method that is usable by the child classes. যেমন A ক্লাসে ধরো যদি একটা মেথড থাকে যেটা চাইল্ড ক্লাস ইউজ করে, কোনো চেঞ্জ না করে, তখন আমরা A ক্লাসকে কনক্রিট রাখতে পারি। Okay, so when we will use an abstract class, when
a class contains a method that is not usable by any child class, or we do not know how to implement that method. For example, in our animal class, এই যে abstract class animal এ make sound কে আমরা abstract করে দিয়েছিলাম. Why? Because animals child classes cannot use the implementation of make sound in animal. Animal ক্লাসের মধ্যে make sound এর যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা ছিল সেই ইমপ্লিমেন্টেশনটা animal কোনো চাইল্ড ইউজ করতে পারবে না. Okay? So if this happens, if a method inside a class cannot, the method implementation cannot be used by any other class, or if the method is too general to be implemented, implement হওয়ার জন্য খুব জেনারেল হইলে সমস্যা কি? জেনারেল হইলে আমরা যদি না জানি, যেমন অ্যানিমালের কেসে আমরা জানি না কোন অ্যানিমাল মেক সাউন্ড কিভাবে কাজ করে, অন্যান্য কেসে হতে পারে যে আন্ডারলাইন ধরো ডেটা স্ট্রাকচার না জানি, তাহলে আমরা কিভাবে মেথড ইমপ্লিমেন্ট করব, যেটা হচ্ছে তোমাদের কালেকশনস কেসে ওটা আমরা দেখবো যে হায়ার উপরের দিকে হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস বা ইন্টারফেস থাকে. So when we will use abstract class, when we have a method in a class that we do not need the implementation of, এই মেথডটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা আমাদের দরকার নাই, ওই মেথডটার ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা হাইড করে দিব, we will make that method abstract method. So what about interface? Interface is when all the methods of A are unusable by B and C. So B and C are very different classes. It has the same methods, but all the implementations are different. ঠিক আছে, ধরো B আর C দুইটারই মেক সাউন্ড আছে, ওই যে অ্যানিমালের কেসে যে এক্সাম্পলটা ছিল, both animal cat and dog had make sound method, but in cat make sound acted differently or implemented differently, in dog make sound was implemented differently. So if this happens to all the methods of the parent class এর সবগুলো মেথডে যদি এরকম হয় যে কোনোটারই ইমপ্লিমেন্টেশন কাজে লাগতেছে না, তখন আমরা এই প্যারেন্ট ক্লাসকে ইন্টারফেস করে দেব, অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস আমাদের আর দরকার নেই. So when we will use concrete class, when we need the implementation of methods of parent class, or we can use the implemented methods of the parent class. যখন প্যারেন্ট ক্লাসে যে মেথডগুলা লেখা আছে, কনক্রিট ক্লাস মানে তো মেথডের বডিগুলো আছে, যখন প্যারেন্ট ক্লাসে সবগুলা মেথডের বডি আছে, তখন আমরা কনক্রিট ক্লাস ইউজ করব, বা আছে মানে কি বডিগুলো আমরা ইউজ করতে পারি, তখন কনক্রিট প্যারেন্ট ক্লাস ইউজ করব. When we will use abstract class, when a method in parent class, the implementation of that method is unusable by the child classes. Okay, যখন প্যারেন্ট ক্লাসের কোন একটা মেথডের ইমপ্লিমেন্টেশনটা দরকার পড়বে না, চাইল্ড ক্লাস ইউজ করবে না, then we will make that method abstract and we will also make the class abstract. And what about interface? Interface is when all the methods of the parent class are unusable by the child class. Unusable মানে কি, মেথডে যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা প্যারেন্ট দিচ্ছে সেটা যদি চাইল্ডের কোনো কাজে না লাগে, সেটা কথা বলতেছে. সো প্যারেন্ট ক্লাসে যে মেথড ইমপ্লিমেন্টেশনটা, সেগুলা কোনো ক্লাসই কোনো চাইল্ড ক্লাসে ইউজ করতেছে না. So then why bother providing the method implementations? Then let's make an interface. ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি বুঝছি কখন কনক্রিট ক্লাস, কখন অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস, কখন ইন্টারফেস ইউজ করতে হবে? কোশ্চেন কোনো? না স্যার। আচ্ছা, কিছু টাইম আছে,
সো আমরা একটু 2 মিনিট ব্রেক নিয়ে নেক্সট যে টপিক দুইটা আছে আমাদের ফাইনাল আর স্ট্যাটিক কিওয়ার্ড ওটা আমরা দেখবো। ফাইনালটা দেখবো, ফাইনালটা খুবই ইজি, খুবই ছোট। ফাইনাল কিওয়ার্ডের কিভাবে ইউজ করতে হয় ওটা আমরা দেখবো। 2 মিনিট ব্রেক। Okay, so let's start with final keyword. So what is final? Final mainly we will use final to stop any kinds of change. For example, we can use final for changing the value of an for stopping the change of an value of a instance variable. So if we have an instance variable like this and a method like this, so this is a normal instance variable, right? Normal instance variable. And inside a method, we can change the value of that instance variable. If we make this variable final, that we cannot change its value. And it's also showing an error because we did not initialize it. Okay? So if we make a variable, instance variable final, that we cannot change its value. Cannot change the value of instance variable. So for instance variable which are final, we can set the value only once, and we cannot change it anymore after setting the value once. So we can set the value actually in two places. We can set the value during declaration or the constructor. Okay. So we can change the value one time, single time in the constructor. Then we cannot change it anymore. So this is the properties of final variable. We can
set the value only once, maybe inside the constructor or maybe during declaration. But after setting the value for once, we cannot change it anymore. Yep. So any question? Instance variable final. Uses of final keyword in instance variable. এটা নিয়ে কার কোয়েশ্চেন আছে? ভ্যালু একবার সেট করে দিলে ওই ভ্যালুটা আর চেঞ্জ করা যায় না। Right. So for methods, okay, so here's the question. How will final behave if we apply it in methods? So আমরা বলছি final stops changes. এখন আমরা যদি মেথডে অ্যাপ্লাই করি ফাইনাল, মেথডের কি চেঞ্জ সে স্টপ করবে? এনি আইডিয়া? স্যার মেথড যদি কল করি স্যার, তাহলে তো ওটার ভ্যালু আর চেঞ্জ হবে না। কলের সাথে আসলে মেথড চেঞ্জের রিলেশন নেই। So we can say using method overriding, we are changing how our method works. And final can stop that. Final can stop method overriding. RIDD. Clear those. Or maybe comments. So let's create a child of this test class. Extends final test. Okay. So this class is extending final test, this class. And let's make this method final. Method final. So what we said, we cannot override it now. So we cannot write any F1 method inside child1 class. Okay. So method overriding is stopped. If you take a look at the error, it says F1 cannot override F1. Overridden method is final. So it says the method that you overrode or overridden is final in the parent class. We cannot write it. Okay. So the second final uses, we can use it in methods and we cannot override it. Okay. So third final uses is you can use final in class. Okay. So what it will do? What will final do when we use it in a class? ক্লাসের কেসে কি চেঞ্জটা সে স্টপ করবে? আইডিয়া? স্যার ফাইনাল ক্লাস কি স্যার ইনহেরিট করা যায়? Yes, final will stop inheritance. So if a class is final, let's see, you remove the public keyword. The public থাকলেও সমস্যা নেই. So now our final test class is final. And as it is final, we cannot override it. So final class cannot be inherit. Inherited বানান কি? Because this final test is a final class, we cannot inherit this class. We cannot extend it. Okay. Same goes for string class. Java string class that we used, string variable declare string class use করতাম. That class is also final. So you cannot
inherit a string class. Right? It will give the same error. If you put your mouse here, you can see that string class is final class, public final class string. And it is saying cannot inherit from final string class. Okay? So if you instead write test, it will give the same error. Cannot inherit from final test. Okay, so these are the three uses of final keyword. If we use it in a instance variable, we cannot change its value. We can set the value once, maybe inside the constructor, maybe during declaration, but we cannot change its value. If we declare during the initialization, we cannot change it in the constructor. But we can change it in a single time in the constructor. After that, we cannot change it anymore. Yes, sir. So final variable, একবার value set করতে পারবো আর change করতে পারবো। Final methods cannot be overridden. So this was a final method, and we saw that we could not override this method in the child class. And final class cannot be inherited. Okay, so খুবই simple তিনটা rule, এই তিনটা rule final এর জন্য এটা মাথায় রাখতে হবে। Question আছে? Any question from this? না স্যার। আমি এলাম ইয়াতে দিই, ড্রাইভে দিয়ে দিই। আগের কোডগুলো দিচ্ছি না, কারণ আগেগুলো স্লাইডে আছে, সেম কোড। ঠিক আছে, ক্লাস এর টুকুই।